There are certain things that cannot be caught on camera nor with the naked eye. Artists show off the power of drawing at the I Draw exhibit. Meet designer Kwon Sun-man, who illuminates many with his designs of light bulbs and other eye-catching light installations. A gala concert is held with a collection of the most well-known arias from legendary operas throughout time. The human condition, expressions of one's ideas, visual interpretations. All throughout history, artists have recorded their thoughts through drawing. Moments and emotions that are impossible to catch by camera or remembered by your eyes alone are presented to us through art. The multiple aspects of drawing are captured in the I Draw exhibition. Are you able to recognize what is extraordinary in the ordinary? In the simple act of drawing, artists give us more than a camera's eye. Drawing captures a singular moment, interpreted through the imagination and creativity that stems from an artist's mind. But as the artist takes that liberty, they also allow us the same liberty as well. To reinterpret the table where we have coffee, the comfortable chairs we sit upon. The unique in the commonplace, the extraordinary in the ordinary. A new perspective. The seasons come and go, and even such a natural annual occurrence is interpreted and recorded in different ways by each person, each artist. 저희 미술관에서 이번에 선보이는 전시는 현대사회에서 그린다는 것의 역할, 의미, 가치 등을 재조명해보는 전시입니다. 디지털 이미지라고 불리는 복제와 카피 앤 페이스트가 이제 가능한 이런 환경, 그리고 이미지가 굉장히 많이 소비되는 이런 환경에서 그리는 것의 의미를 재조명해보고자 지금 한국을 포함해서 독보적인 스타일로 세계적으로 주목받고 있는 작가 16인의 작업들이 초대가 되었고요. 그 각각의 작가들의 작품 세계에 몰입할 수 있도록 저희가 굉장히 많은 장치들을 연구해서 기획한 전시입니다. (16인의) 작가들의 작품 세계가 독특하기 때문에 관객분들께서 각각의 세계에 몰입을 하시면서 보실 수 있도록 옴니버스식으로 구성이 되어 있는데요. 특히 하지메 소라야마라는 일본 작가분 같은 경우는 그 슈퍼리얼리즘, 그 기법 자체를 본인이 좀 시작을 하시고 굉장히 전설적인 인물로 이제 주목받고 있는 작가분이시고요. 이 작가분의 공간에 가보시면 어떤 그 특별한 향과 뭐 사운드 그리고 공간도 느끼실 수 있으실 거예요. 그게 저희가 이제 작가분의 작품 세계를 먼저 연구를 하고 거기에 맞는 어떤 공간학적인 환경을 만들어내기 위해서 다양한 분들과 협업을 해서 기획된 전시입니다. Artist Katie Scott delivers an exhibit reflecting her keen eye for nature. She's recognized for the elaborate details of her botanical and animal illustrations. Story of Flowers is a collaboration between the artist and a motion graphic designer on the cyclical life journey of flowers. From tiny insects to large elephants, she brings us into her world of wonder and awe at all that Mother Nature delivers to us.
A country girl who grew up in a rural town in England tells her autobiographical tale in a blend of objects through time and up to the present, her present, as a designer and artist. This is part of her Assemblage series. 주로 저는 대중매체에서 우리들한테 주입시키는 약간 영상이나 이미지들을 작업의 소재로 많이 사용하는 편이고요. 집에 있는 가구랑 인물을 같이 배치시킨다거나 일상에서 익숙하게 찾아볼 수 있을 만한 그런 소재들을 많이 찾는데, 그래서 이제 바닥에 흩뿌려진 뭔가 쓰레기라던가 아니면 액세서리 같은 약간 집안을 어질러졌을 때 자연스럽게 발견할 수 있는 소재들을 많이 그림에 그리고 싶어 하고요. 그러니까 사람이 사는 공간에 대한 얘기를 많이 하고 싶어 하는 것 같아요. 뒤에 있는 대형 작업 같은 경우에는 작년부터 제가 연작으로 작업하고 있는 룸타입 시리즈의 작업인데요. 제가 20대 중반부터 원룸이나 약간 자취방 같은 임시적인 공간을 배회하면서 공간에서 느꼈던 그런 공감이 부유하는, 제가 안착하지 못하는 감각을 그림 속에 녹여보려고 시작한 작업입니다. 저 나이 또래나 아니면은 비슷한 고민을 가지고 있는 사람들한테 암호처럼 전달할 수 있는 이미지가 있을 거라고 생각해요. 뭔가 걱정이나 좀 불안 같은 요소들을 그냥 예쁘지만은 않게 녹여내려는 시도들을 제가 했다고 믿고 있거든요. 그래서 그런 포인트들을 느끼실 수 있다면 저한테는 그게 성공적인 작업으로 느껴질 것 같아요. London illustrator Hattie Stewart continues to expand her horizons using her signature style. Her colourfully stylized and patterned doodles are part of her Doodle Bomb project, seen on covers of magazines like Interview and Vogue. She laughingly has named herself a professional doodler, and you can see that humour in her characters and each colourful doodle. There's a font on our computers that delivers pictograms in the place of each letter we type, and artist Cho Gyu-hyung creates stories using the font. Artist Kim Young-jun exhibits his work on 3 screens. A woman walking through all 3, opening and closing sliding wooden doors to reveal different rooms. The artist's earthy, hand-drawn style animations are simple, but bring a complex sense of anticipation to the audience. Another illustrator and artist portrays everyday happenings in life in a setting that is almost dreamlike. A room filled with pinks, purples, and oranges. An artist from Germany invites us to glimpse into his views of a relaxing weekend. His Sundays drawings are a statement on his aversion for Sundays, how it makes him feel, and the different meanings that the day holds for people. A simple but not so easy way to show how you feel, to share what you see. That was the I Draw exhibit. The Greek god Prometheus stole fire to give to the mortals, changing their life forever, as the story goes. And so did the invention of our fire that lights up the nights, the electric light bulb. In Korea, one incandescent light bulb company remains, and they have evolved into much, much more. In downtown Seoul, Jongno-gu district, we met the designing team of Ilkwang Lights. They are bringing a beautiful stylistic edge to the concept of lighting, and their first project was part of the classic series, the Edison bulb.
지금의 이제 일광전구의 상징이라도 할 수 있는 이 그 클래식 전구 이 제품을 처음 이제 맡으면서 일광전구를 시작을 하게 됐어요. 처음에 요거 하나를 했는데 이제 반응이 좋아서 두 번째 패키지, 세 번째 패키지 이렇게 하다 보니까 지금은 이제 모든 일광전구의 브랜드 콘텐츠를 다 디자인을 하고 있습니다. The design team has and continue to cultivate designs that breathe new life into light bulbs. Each bulb is different, each unique, aesthetically designed, but also incredibly practical in their use. A classical bulb design with a focus on the form of the filament, giving it a vintage feel. A delicately crafted bulb that is decorative to stand alone. They have started a cultural trend in lighting. 사실 요즘은 어떤 그런 스펙적인 거는 어떻게 보면 다 상향 평준화가 된 상황이고 그거보다는 이제 모양이 더 중요한 상황이기 때문에 특정 용어를 기억하시기보다는 어떻게 보면 그냥 휴대폰에 사진을 찍어서 이걸 주세요라고 하는 게 더 편한 시대가 됐거든요. 그래서 저희는 이제 그걸 더 쉽게 하기 위해서 알파벳 이니셜로 구분을 하고 있고요. The purpose of light bulbs remains the same, of course, but this company has turned their lights into a crucial element in spatial design. Elegant and graceful, with a broad collection of what is also cool and retro chic, the design team is also gifted when it comes to lighting fixtures. 포인트 조명으로 쓸 수 있는 조명 기구를 작게 디자인해서 만든 제품이고요. 어떤 공장에서 대량으로 찍어내는 타입이 아니라 이거는 이제 그 장인이 하나하나 이렇게 불어가지고 그런 유리를 만들어내거든요. 좀 더 자연스러운 느낌을 주기 위해서 또 숫자감의 느낌이 들게 위해서 기획했던 제품입니다. We make light. The lighting culture they've led in Korea is also shared on the global stage through exhibits like the annual Living Design Fair in Seoul. 회사의 역사는 오래됐지만 현재 이 회사의 모습은 굉장히 빠르게 돌아가야 되기 때문에 트렌드에 맞게 돌아가야 되기 때문에 그런 목표를 삼았고요. 그리고 저희가 한 해 출시하는 신제품 전구가 한 2, 30가지가 되는 것 같아요. 최근에는 한 10종 이상의 어떤 등기구를 추가하기 때문에 직접 소비자를 만나는 기회를 만들기 위해서 리빙페어에 매년 참가를 하고 있습니다. Lighthouse at Gaehangno in the city of Incheon. This is a hot spot among the younger generation of influencers and trendsetters. The company is able to share their talents, their designs, and even a historical glimpse into light bulbs. It's a design space for the public, a real setting for real people. 저희 1962년도에 설립연도와 비슷한 어떤 건물을 찾았었고요. 이곳이 마침 이제 거의 유사하게 설립연도가 비슷해서 이곳에 이제 오픈을 하게 되었는데 한 50년 정도 병원 건물이었고 이곳의 이제 분위기라든지 여러 가지 스타일이 저희 일광전구의 백열전구랑 가장 잘 어울리는 곳이라고 생각을 해서 리모델링 개념으로 해서 카페를 오픈하게 되었습니다. Retro and vintage are key words of the times, a trend that is alive and well at Lighthouse. Visitors are able to see how each bulb lights up a room. And the company has even installed an actual bulb manufacturing machine from back in the day. It adds to the authentic feel of the venue. 우리가 제일 잘하는 키네틱 아트가 뭘까라 생각해 보니까 어떻게 보면 옛날에 저희가 전구를 생산했던 기계인데 실제 이 기계를 설치를 하니까 사람들이 오셔가지고 이제 백열 전구를 만드는 공간에서 뭔가 커피를 마시고 느끼시는 것 같아서 더 생동감 있게 지금 좋아들 하시고요. 어린 친구들도 많이 와서 마치 약간 박물관 같은 느낌도 좀 받으시는 것 같아요. Another feature of Lighthouse that piques people's curiosities is the one-of-a-kind vending machine, a vending machine for light bulbs. Visitors can peruse the different bulbs in the venue, then select one or several of the design they like. 기존에는 생필품이었잖아요, 전구가.
근데 생필품에서 장식용으로 가면서 사람들이 좀 더 친숙하게 느꼈으면 한다 하는 생각으로 가장 쉽게 그냥 누구나 할 수 있는 게 자판기이지 않을까라는 생각을 해봤고, 검색을 해보니까 전구 자판기는 세상에 없더라고요. 이 자판기를 보시고서는 재밌어가지고 전구를 하나씩 그냥 사가기도 하시고요. The design team's expertise doesn't just end with Bob Design. They have an eye for lighting installations, and they've worked on many collaborations with companies for specific displays. Automobiles, home electronics, building interiors. The brand uses their lights for eye-stopping spatial design. 우리가 주목되는 것보다 우리의 제품을 활용해서 다양한 분들이 만들어 놓은 공간과 어떤 제품이 주목할 수 있는 브랜드가 돼야 된다라고 방향을 잡았어요. 굉장히 모던한 어떤 공간에서도 저희 전구를 사용을 하시고, 아니면 굉장히 좀 컴플렉시티한 화려한 곳에서도 저희 조명을 사용해서 잘 어울릴 수 있도록 이렇게 하고 있습니다. With a vast selection of different lights and fixtures on the market, this company managed to stay on top and last as the only remaining incandescent light bulb brand with their creative focus on design. 가장 인류가 익숙한 빛이고 그리고 자연스러운 빛이기 때문에 백열은 쉽게 없어질 것 같지는 않고요. 마치 뭐 LP판이라든지 아니면 뭐 손으로 쓴 편지라든지 양초라든지 이런 것들이 쉽게 없어지지 않는 것처럼 저희 백열 전구도 이제 그렇게 영원하지 않을까, 저희는 그렇게 생각을 하고 있습니다. In a digital age, the love for analog items still remains strong. It seems that Ilkwang Lightings have tapped securely into that market with their bulb designs and their expertise in spatial lighting displays. They're lighting the way and here to stay. Opera arias that have been loved and listened to for years. They are on the repertoire of today's concert. 오페라는 주역 위주로만 이제 많이들 생각하시게 됐는데, 합창의 매력도 한번 계획을 하다가 이번에 이 오페라의 합창단의 이 사랑에 빠져보자, 이런 의미에서 포린 오페라 위드 콰이어 이렇게 이름으로 해서 하게 되었습니다. All of the most famous arias in one, masterfully assembled. This is the performance Fall in Opera with Choir. An opera verismo, Italian for realism. The concert started with an aria from Georges Bizet's Carmen. This is an aria sung by a village maiden, Micaela, who is singing about trying to get back her beloved, her fiancé, José. José is a naive soldier who had been seduced by the wiles of the fiery gypsy, Carmen, and deserts from his military duties and leaves his childhood sweetheart to be with her. 비제의 오페라 카르멘은 여러분이 너무 익숙하게 우리나라 사람들이 가장 사랑하는 오페라, 아마 세계인이 다 사랑하는 오페라일 것 같아요. 어찌 보면 모든 이 여성 성악가들의 그 로망이 되는 그런 역할 중에 하나지요. 너무나 유명한 곡이고 또 대표적인, 지금 현 세대의 대표적인 사랑 노래라고 할 수 있습니다. Micaela goes in search of Carmen and José. Nothing can stop her in her search. This song shows her innocence and naivety in love.
그 한 남자와의 사랑을 지키기 위해서 아무것도 두려움이 없는 정말 순수한 그런 사랑을 노래하는 역할이죠. 이 미카엘라가 이 주인공 호세, 까르멘에게 뺏긴 호세를 찾아서 아주 무서운 그 산으로 사랑하는 남자를 찾아가는, 그래서 그 무서움을 정말 떨치면서 그 사랑을 고백하는 그런 아주 애절한 노래입니다. Carmen sings her provocative habanera on the untamable nature of love. The two songs show the distinct and very different personalities of the two women, one singing about how love must be free as a bird, the other singing about choosing love over all else. You may not know the opera Carmen, but today's songs are all very familiar. This one should sound quite familiar. It's the famous aria sung by the bullfighter, the toreador Escamillo, who's trying to seduce Carmen. After the premiere, most reviews of Carmen were critical, but it rapidly acquired popularity and today is one of the most adored operas of all time. The second performance is L'Elixir d'Amour, The Elixir of Love, by Italian composer Gaetano Donizetti. It's a comic opera from the 19th century. The scene is of a traveling salesman claiming to have an elixir for love. 사랑의 묘약은 네모리노가 그 동네에서 가장 인기 있는 아리따운 아가씨 아디나를 짝사랑하면서 생기는 이제 해프닝인데요. 그 동네 둘까마라라는 이걸 먹으면 그 여자가 너한테 사랑에 빠질 수가 있다 하면서 그 둘까마를 만나면서 그 사랑의 묘약을 마시게 되고 Una furtiva lagrima, meaning a furtive tear, is a popular tenor aria. After buying the love potion, Nemorino is in need of money and so agrees to sign up for the army. His love interest, Adina, has fallen for him. And she pays off his dues, freeing him from his enlistment duties, and the two are free to be together, a happy ending for both. Nessun dorma, nobody shall sleep. The famous tenor aria sung by Prince Calaf in Turandot by Italian composer Giacomo Puccini. The prince has answered the princess's riddles, yet she refused marriage. 왕자가 자존심에 그러면은 좋겠다. 너한테 제안을 하겠다. 내 이름을 알아맞혀라. 그냥 내가 죽겠다. 그러면 공주가 알겠다고 하고서는 이제 백성들이랑 이 왕자 이름을 맞히기 위해서 막 노력을 하는 거예요. 그 장면에 이제 네순 도르마가 승리하리라는 그 칼라프의 유명한 아리아가 있잖아요. 그게 요 밤이 지나면 나는 승리해서 저 공주와 결혼을 할 것이다 라는 그거에 대한 빈체로 승리에 관한 이제 그 노래가 되게 유명한 곡이고요. The princess says that none will sleep until the unknown prince's name is discovered. But he is sure that he will be victorious in getting the princess's love in the end, and sings of it.
Nessun Dorma is a song that has been sung by countless opera singers. And as the prince sings of victory, the legendary aria Bring Fall in Opera with Choir to a close.